In the aftermath of the clashes in Athens last week between AEK and Dinamo Zagreb hooligans outside AEK's stadium in which a Greek man died, the Greek Prime Minister met UEFA's president. Both men vowed to tackle the violence. This is cancer of football, and those are not football fans. Don't call them football fans because they are not football fans. They are people who use football for their idiotic ideas. The meeting was joined by representatives from Greece's 4 main football clubs. Ελπίζω πράγματι να μην απαιτηθεί από τις εξελίξεις το κράτος να ενεργοποιήσει το ίστατο μέτρο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το οποίο δεν είναι άλλο από τον προσωρινό αποκλεισμό ευρωπαϊκών ομάδων από όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί τελικά να φτάσουμε εκεί και όλοι έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης αλλά και την αποφασιστικότητα της πολιτείας να αντιμετωπίσει στη ρίζα του αυτό το κακό. Although the meetings were held hours before Greece hosted the UEFA Super Cup match between Sevilla and Manchester City, it's very much not business as usual in Athens, where more than 100 people, mostly Croatian nationals, have been detained on charges of murder and membership of a criminal gang. Police are questioning them in the wake of the deadly Athens attack.